נעבור רגע לראות בעולם מה קורה, קצת מגיבים מוקדי הכוח בעולם על המהפך בשלטון בישראל. בקונגרס האמריקני, אומר כתבנו, נשמעו כבר הלילה רמזים שלא יהיה קיצוץ בסיוע החוץ לישראל כמחווה לממשל החדש. גם בפריז ומוסקבה, תגובות אופטימיות זהירות. כתבנו בוושינגטון יאיר שטרן, בפריז יואב טוקר ובמוסקבה מיכאל קרפין מדווחים כל אחד מבירתו. דיווחי רשתות הטלוויזיה מישראל היו אופטימיים בכיוון קהל הצופים האמריקני. רוח של תקווה נשבה מתוך הכתבות. עם ניצחונו של רבין יש סיכוי לפשרה טריטוריאלית ולהסכם בין ישראל והערבים, אומרים הכתבים האמריקנים. A former Army Chief of Staff during the 1967 Six-Day War and former Prime Minister in the 1970s, Yitzhak Rabin is a man who favors trading Israeli-occupied land for peace with the Arabs. He is a man who enjoyed the tacit backing of the Bush White House, and one who should be able, if the exit polls are true, to form a coalition much more committed to the peace process than the outgoing government. בוושינגטון של ערב ממתין הממשל האמריקני לתוצאות רשמיות מישראל ולא יגיב על תחזיות או מדגמים. אבל כתבים בכירים ואישים המקורבים לממשל יודעים כי התוצאות הללו הן בדיוק מה שהממשל ציפה לו. Well, I understand that Rabin has put improving the relationship with the United States at one of the top items on his list, and I'm sure it's top on the Americans' list. My guess is that he would come over shortly after he became Prime Minister and that he and President Bush would find a kind of approach toward the loan guarantee issue that they could both agree on. Do you think that the administration will prefer a government headed by Rabin, which would be a unity government with the Likud inside, or a narrow government headed by Rabin with the left in it? I think the administration would prefer a government that is willing on the issue of settlements, which has been such a tremendously emotional and important issue to President Bush. They would prefer any government that will allow them here in the United States to show that they have prevailed in this long contest over this issue with the Israelis, and would allow them to again offer some form of loan guarantees, which I think you'll see probably between now and the American elections. יש סימביוזה בין האישים המדברים בוושינגטון לבין הכתבים האמריקנים המדווחים מן הארץ. השורה התחתונה, רבין מוכן להחזיר אדמות לערבים, אבל יודע גם להיות קשוח ולשמור על האינטרס הביטחוני של ישראל. Israel would have a new government devoted to pursuing the peace process quickly and ready to give up land for peace. Led by Yitzhak Rabin, who promised a brighter, better future for Israel. He said his priority will be to redirect money to the good of the people, a hint that Jewish development of the West Bank will take a back seat. After 15 years, it looks like Labour's back in power, and it's party time at the Labour Party headquarters in Tel Aviv. He says he'll stop most of the building of settlements on occupied Arab land. But, like Shamir, Rabin rejects what the Palestinians most want, a Palestinian state on the West Bank. What Rabin would do, though, is give up some land for peace. He wants to keep control of the Golan Heights, occupied from Syria. He wants to keep parts of the West Bank that he considers essential for Israel's security. The rest, he says, the Palestinians can have. You think that the American administration played a role in deciding these results? No, I certainly don't. But I do think that they have quite clearly hoped for a Rabin victory, because they know that, based on their previous experience working with him when he was defense minister, that they can have a constructive relationship. And also because his platform and what he's been saying in the campaign is much closer to the way the administration sees the peace process. בקונגרס האמריקני נשמעו הערב הערות של מצב רוח טוב, בעיקר שבחים לדמוקרטיה הישראלית. But I do envision the possibility of real progress now on the loan guarantees, particularly if the differences between the Bush administration and the Israeli government on the question of settlements can be narrowed, and that will clearly be helpful to Israel. I think it will enable us to fulfill our humanitarian obligations, and I would also hope that it could lead to real progress in the peace process itself. You think it'll be easier for the Congress now to pass the foreign aid bill with no changes? Yes, I do. I think, based on what I heard in the cloakroom, there's a feeling that this is not the time to cut back on aid to Israel.
מחר עומדת מליאת בית הנבחרים לדון בחוק סיוע החוץ לשנת 1993. יושב ראש ועדת ההקצבות, דיוויד אובי, עמד להציע קיצוץ בחוק שהיה פוגע בסיוע לישראל בכמה עשרות מיליוני דולרים. אולם עתה, לאור תוצאות הבחירות בישראל, נראה שהקונגרס ינקוט במחווה כלפי הממשלה החדשה, וכפי שאומר חבר הקונגרס סולארס, לא יהיו קיצוצים בסיוע לישראל. יאיר שטרן, וושינגטון. באולם החתונות המטופח ביער בולוניה שבפריס היה ערב הבחירות הישראלי מקומי מאוד. לא הייתה כאן הערב מדיניות בינלאומית גבוהה, יחסי ישראל עם אירופה או עם צרפת, אלא בעיקר התרגשות של מי שאכפת להם ומי שמנסים בקושי לתרגם לצרפתית את המילה מהפך. ליכוד, 47 פרטי טראבליסט, 47 פרטי טראבליסט, 33 הרבה חישובים של מדיניות פנים יהודית ופנים צרפתית בקרב הקהילה היהודית הגדולה ביותר של אירופה. ההכרעה בארץ עבור החוגגים ועבור המאוכזבים כאחת משמשת לצורך יישור שורות גם ביהדות הצרפתית. עד כדי כך שגם החוגגים באמת עדיין קשה להם להקל. Parce que si il y a un trait de caractère qu'on peut reconnaître à M. Shamir, c'est la volonté de ne pas bouger, les Israéliens avaient envie de changer. Je ne dois pas cacher que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit coup d'arrêt à l'avancée du peuple juif. Puis enfin, j'ai l'impression que finalement, peut-être en Israël, l'arbre rabbin a réussi à cacher la forêt gauchiste travailliste et que c'est une tactique qui a peut-être joué. Depuis 15 ans, cette joie populaire de gauche est en quelque sorte réfrénée par une présence un peu pesante dans les institutions même du Likoud ou du Bחירות. Donc, bon, si vous voulez, on n'est plus habitué en quelque sorte à une victoire à gauche en Israël. Vous êtes content quand même? On est tout à fait content, ravi même, je dirais. מי שנשמעה כאן בתחילת הערב המילה מהפך שהגיעה מירושלים, הגיב העולם הפריסאי במחיאות כפיים, ומיד אחר כך הגיבו מנהיגי הקהילה היהודית, שרובם הגדול ממוקמים באגף הימני של המפה הפוליטית, בהצהרות הנאמנות המקובלות במקרים כאלה. יהדות צרפת הגדולה, הם אמרו, נאמנה לממשלת ישראל ולמדינת ישראל ולראש ממשלת ישראל יהיה שמו אשר יהיה, בתוספת הבעת תקווה מרומזת אחת, שראש הממשלה הבא של ישראל, אם אפשר, יהיה גם הוא דובר צרפתית. יואב, טוקר, מפריס. ואנחנו עוברים עכשיו לתגובה הראשונה של יהדות ארצות הברית. שושנה קרדין, יושבת ראש ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים, הביעה לילה תקווה כי הממשלה החדשה תקדם את תהליך השלום ותעשה לקליטתם מהירה של העולים. הגברת קרדין אמרה כי נשיא ארצות הברית יזמין בקרוב את ראש ממשלת ישראל, יהא אשר יהא, לפגישה בבית הלבן. שושנה קרדין עושה עתה בירושלים. שוחח עם כתבנו ניצן חן. Mrs. Cardin, how the result of the election will affect the Israeli-American relation? I think that there's always an opportunity to begin discussions anew when there is a change. I think there is an opportunity to raise the relationship to a level that is higher than has been in the immediate past. And I think it will be a welcomed opportunity by the President. Will the peace process be accelerated from now on? That I can't answer. I do know, however, that the Prime Minister-elect is committed to the peace process, and obviously the administration is committed to the peace process. In the light of the result, what are the chances that Israel will get the loan guarantees from the United States now? The issue of loan guarantees is still on the table, as you know. I think the President is looking for an opportunity to work out a compromise, and I think he will restate his position and see what the position is of the new government. We heard the President has stated and committed to inviting whoever the elected Prime Minister is to the United States in August. And finally, Mrs. Cardin, how the American jury would like to see the new Israeli coalition? I think that would be difficult for me to say. My assumption is that the new coalition would be one that would take into consideration all of the issues that were raised here. The issues of the young people, the issues of the Olim Chadashim, the issues of the people who have been looking for opportunities for some time, who have been here several decades, recognition that education is a critical priority, that the issue of openness in this society, pluralistic society, is also an important one. All of these are coming to the fore, and I think American Jewish community would like to see all of these issues discussed seriously. You personally pleased with the results? Anytime an election of this nature takes place, I am very, very pleased. Thank you very much. Thank you. השעה עכשיו קצת אחרי 7:30 בבוקר.
קודם כל, הגלגלים ממשיכים לנוע כמובן. יצחק רבין ייוועד בצהריים עם ראשי העבודה שמעון פרס, מיכה חריש, ישראל קיסר ודוד ליבאי כדי לדון על אפשרויות הקואליציה בראשותו. לדיון הזה הצטרפו בשלב מאוחר יותר גם חברי הכנסת פואד בן אליעזר, רמון, ברעם ושחל. מרצ תובעת מיצחק רבין לזמן כבר הבוקר את נציגיה לדון בהקמת קואליציה צרה. עוד לפני שייוועד רבין עם נציגים של מפלגות אחרות, חברת הכנסת שולמית אלוני אומרת כי לדעתה צריך להקים תחילה ממשלה צרה ורק אחר כך מעמדה של כוח לבקש מן המפלגות האחרות להצטרף. והמנהיג הרוחני של ש"ס, הרב עובדיה יוסף, ייוועד הבוקר עם שר הפנים אריה דרעי ועם חברי הכנסת של ש"ס להחליט אם להצטרף לקואליציה בראשות העבודה. השר דרעי אמר כי כבר קיבל פנייה מן העבודה לבוא למשא ומתן על הצטרפות לקואליציה. עולם חדש, יום חדש. אנחנו רוצים לראות את התוצאות הסופיות. סופיות. קדימה. 482 קלפיות נמנו, בסך הכל 31 קלפיות תקועות בדרך מאילת לתל אביב. הם יגיעו, אליהם הצטרפו עוד 12 שהן כנראה שגויות, ובכך תם ונשלם, למעט כמובן קולות החיילים שעלולים להשפיע לכאן ולכאן. תוצאות בזריזות רבה, 45 אמת. נתבונן בדיאגרמה. 32 מחל, 12 מרץ, 7 לצומת, 7 לש"ס, 6 למפד"ל, 4 למחנה התורה, 3 לחד"ש, 2 למולדת ו2 לדראושה. 10 מפלגות בלבד עברו את אחוז החסימה בבחירות לכנסת ה-13. תם ונשלם. רק מילה אחת, מל"ם, אני חושב שזה שיא חדש שלהם. על הבוקר, הכל גמור. הכל מעודכן לכאן עם המחשבים, כל החבר'ה שעומדים כאן מאחוריי, עשו עבודה גדולה. מתום, פיינאפל ומל"ם שעשו את כל העבודה. אני רק ישבתי מולך והסתכלתי עליך ועל מליניאק. קבוצת הבחורים. אנחנו עוד מעט נסתכל על מליניאק שוב כדי לראות כמה הוא משחק איתנו את המשחק הנכון.